Так, доброе утречко всем, кто подсоединился. Если чё, мы будем играть сегодня в первый Dragon Age, который Origin. Вот. И, соответственно, будем веселиться, я думаю. Вот. Берите чаечек, запасайтесь какими-то плюшками. Мы будем потихоньку начинать. Зончик можно уже офнуть, в принципе. Так. Вот он. Сейчас какие-то вылезут, наверное, первоначальные настройки, которые я сделаю, чтобы... Чтобы что? Просто сделаю, чтобы было. Да, Steam, да. Или не будет. Или будет. Или не будет. Не знаю. Пофигу. Какие-то проблемы начинаются у меня в ОБС непонятные. Очень странные. Не знаю, с чем это связано. Ой, извиняюсь. Вот надеюсь, что он хотя бы эту игру захватит. Должен, по идее. Наверное, музыку рано выключил.
Ух ты. Так. Вот сейчас, по идее, должно пойти. Да. Да. Вот оно. Сейчас, одну секундочку только настроечки быстренько зачекаю сразу, чтобы в игре это не делать. Я вообще мог это сделать еще заранее до стрима, но ладно. Кому какое дело. Просто в моей памяти было все немного иначе. А почему за... Я понял то, что я ее, в принципе, всегда включал на сразу... Игра будет на английском, походу. Она, по-моему, есть на русском. Удалили, что ли? Ну, похеру. Это все есть. Да. И чё? И ничего. Игра говорит, пошел ты. Так, ну, погнали. Я сейчас буду тут переключать экранчик. Я надеюсь, все-таки мне не придется колупаться с настройками языка. Я бы очень хотел, чтобы здесь был русский. Эм, Мне как-то, если будет, честно говоря, вот немножко в подляну переводить. Блять, кого я обманул, хотя вторую часть проходил вообще без русской озвучки. Ебать. Умели раньше делать заставки? Вот умели. А теперь, чё, блядь? А теперь ничего, говно какое-то. Теперь вообще, по-моему, заставок не делают. Так, сложность. Наверное, будет на харде, на кошмаре я проходить эту игру не буду. Ну, нахер. Тут все понятно, вертикальную нафиг. Одну секундочку, я тут кое-что подправлю. А то, блин, всякие вот эти повылазили, всякой чуши, блин. Не очень надо, ну не очень ненужные. В этой игре есть... Не знаю, зачем это. А тут выбора-то языка-то и нет вообще. Ладно, придется, я так понимаю, накатывать этот русик. Потом. Походу. Тут нет. Тут нет. Ну, все. Так, Origins, я ж так понимаю, первое. А Awakening это дополнение, по-моему. Вроде бы.
Если я правильно помню, то я заткнул ебало. The Chantry teaches us that it is the hubris of men which brought the Darkspawn into our world. The mages had sought to usurp heaven, but instead, they destroyed it. They were cast out, twisted and cursed by their own corruption. They returned as monsters, the first of the Darkspawn. They became a blight upon the lands, unstoppable and relentless. The Dwarven kingdoms were the first to fall, and from the deep roads, the Darkspawn drove at us again and again, until finally we neared annihilation. Until the Grey Wardens came. Men and women from every race, warriors and mages, barbarians and kings. The Grey Wardens sacrificed everything to stem the tide of darkness, and prevailed. It has been 4 centuries since that victory, and we have kept our vigil. We have watched and waited for the Darkspawn to return. But those who once called us heroes have forgotten. We are few now, and our warnings have been ignored for too long. I have seen with my own eyes what lies on the horizon. Maker, help us all. Так и да. Да поможет нам всем создатель. Блять, надо бы Русик, конечно, накатить. Че, за кого играть будем? Я знаю, тут у каждого своя линия этих, как его, своя сюжетка начинающая, типа, вступительная глава, у всех она одна. И хотелось бы, наверное, тут либо маг. А только один маг доступен, да? Дорога. Остальные недоступны, да? Угу. И тут тоже, да, ничего не доступно. А почему? Ага, вот. Вот эти доступны. Делийский эльф, городской эльф. Это если брать рогу. Хочу ли я играть рогой? Вот в чем вопрос. За мага я просто сюжетку помню, но там начинаешь просто в башне, в коллегии магов,
разбираешься с ихними там интригами. Не знаю, сильно ли оно мне надо. Наверное, я буду рогой. Начну с удалийского эльфа. Greetings. Да, в принципе, меня устраивает. Терон. Ты будешь не Терон у меня. Так, обилки. Обилки. Вот это сюда. Вот это сюда. Это для магов. Ну, силы надо бы. Потому что все остальное, в принципе, в достатке. И погнали. Так, что мы можем? Или лучше взять... А, я не могу этот взять, я понял. Да, возьмем вот это. Трындеть придется много. Взлом замков обязательно. А у лука ничего не могу взять, да? Очень жаль. Ну и вот это возьмем. Да. You were born amidst the Dalish elves, noble wanderers who refused to join the society of humans that subjugated their homeland so long ago. The Dalish travel the land in tightly knit clans, struggling to maintain their half-forgotten law in a human world that fears and despises them. You spend your time hunting with your clanmate Tamlin in the forests, and as is sometimes the case, your quarry is not always the local wildlife. It's a Dalish! And you three are somewhere you shouldn't be. Let us pass, Elf. You have no right to stop us. No? We will see about that, won't we? You're just in time. I found these humans lurking in the bushes. Bandits, no doubt. We aren't bandits, I swear. Please don't hurt us. You Shemlin are pathetic. It's hard to believe you ever drove us from our homeland. We've never done nothing to you, Dalish. We didn't even know this forest was yours. This forest isn't ours, fool. You've stumbled too close to our camp. You Shems are like vermin. We can't trust you not to make mischief. What do you say, Lethalon? What should we do with them? Так, отпустить их. Пускай их судят. Ай. Твое суждение слишком фиговое. Так, пускай они назвать, да, найдем, что они тут делают. Так. You are too soft. How many injustices must our people suffer before you resent them properly? Look, we didn't come here to be trouble. We just found a cave. Yes, a cave. With ruins like I've never seen. We thought there might be, Treasure? So you're more akin to thieves than actual bandits. So would I. I've never heard of ruins in these parts. But I have proof. Here, we found this just inside the entrance. This stone has carvings. Is this Elvish? Written Elvish? There's more in the ruins. We didn't get very far in, though. There was a demon. It was huge with black eyes. Thank the Maker we were able to outrun it. A demon. Where is this cave?
just off the west, I think. There's a cave in the rock face and a huge hole just inside. Well, do you trust them? Shall we let them go? Убить его. Убьем одного, чтобы остальные не пришли. Будем уверены. Так. How Ладно. long then, Shems? And don't come back until we Dalish have moved on. Of course. Thank you. Thank you. Самое интересное, побежали в ту же сторону, куда они, откуда они Well, пришли. shall we see if there's any truth to this story? These carvings make me curious. And if we find anything, the Keeper will want to know. Так. Туториал. Что надо? Тактика. Любой враг. Та-та-та, тра-та-та, тра-та-та. Так. Ну, тактическое зрение. Ну, что хочешь. Дайте приказы. Ну, хорошо, даю тебе приказы. Так, а еще я могу тебе? Не могу. Не могу. Или могу? А, это я себе даю. Нафига мне самому себе раздавать приказы? Я вот что понять не могу. Так, вы на паузе, клик on destination. Погнали. Так, туда не могу. Много всяких квестов, блядь, набежало с какого-то перепуга. Так, наверное, я сейчас вот что сделаю. Я сейчас, наверное, сохранюсь. И наверное, просто сделаю вот так. И, наверное, скачаю все-таки русик, потому что текста тут будет много. Переводить все на ходу я просто не в состоянии. Поэтому сейчас включу вам музычку. Вы минут 15 еще, наверное, минут 10-15 посидите с музончиком. И потом продолжим. Так, вот это так, вот оно. Все, я скоро все сделаю. Сейчас все будет.
Так, все, сделано. Так. Все вроде готово. Сейчас посмотрим. Да, есть. Ништяк. Текст, точнее, как раз таки текст русифицирован, все остальное нет. То есть, надо будет смотреть субтитры. Вопрос по, скорее, субтитрам. Их никак увеличить нельзя, да? Никак, да. Так, вот они мы. Come on already. Let's look for this cave. Да, You said it погнали. was to the west. Погнали, погнали. Что это? Цветочек. Чтобы надеть и взять новый инвентарь, необходимо сперва открыть экран инвентаря, сделать это, щелкнув по бла-бла-бла-бла, или нажав И. Доня. Что надо? Снять, положить. Снять. Ага. Ага. Все на 70. Мало припарка. Чё с ним, что надо? А, быстрый доступ, понял. Доспех кровавого, где он? Че, блин? А, мне его добавили, наверное, из-за этого. Я понял. Все, я понял. 38 единиц силы надо. Нихуя себе, блядь. Атака, блядь. Так. Мы с луком, окей. Это у меня чё? Удар ниже пояса. Это грязная бомба. А кого я вижу, блядь? Так. Одну секундочку, блядь. Давай мы как-то вот это вот так вот сделаем. As you say. Я промахиваюсь. Так, это не то. Надо переключаться. Есть когда? Есть. Можно переключиться на это. Да, и... Так, это кто он? А где? Вот это что это дает? Оу май. Так, шлем это хорошо. Выглядит, правда, как урод, но это хорошо, да. О. Это для припарок. I shall do it. This must be the cave. I don't recall seeing this before, do you? There's nobody else here, and I'm not running back for help unless there's something worth making a fuss over. Come on, let's at least see what's there. How dangerous could it be? Ну его хуй говоришь. Погнали. It looks like the Shem was telling the truth.
These ruins look more human than elven. Короткий лук. У меня какой? Короткий вяз. И это вяз. If we must fight, let us do it quickly. Почему он промахивается? Я вот что понять не могу. Not a chance. Best be wary. It shall be done. Стрела. Что дает? 6 к атаке, шанс оглушить. Пока использовать не буду. Смысла нету в этом. А может и надо бы. Металлический щит, это может себе надо дать? Ну, оно точно такое же, как бы, я не вижу особого смысла как-то давать ему что-то другое. Так, направо пойду, налево пойду. И пошел направо, да? Now you fall. А ну-ка стоять, блядь. I must maintain. Away with you. Time for a little fun. A cunning trap. Стой, 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 стой. Very well. И промахнулся, блядь, ну-ну. It is begun. I shall do it. С того ничего не выпало, не выпало. Какая полезная куча костей. Бабки дали. Давай все. Не помню, нахрена нам все надо, если честно. Такое ощущение, как будто они сейчас станут. I can't believe this. You recognize this statue, don't you? Back when our people lived in Arlathan, statues like these honored the creators. When the Shems enslaved us, much of that lore was lost. This looks like human architecture, with the statue of our people. Can these ruins date back to the time of Arlathan? I'd never have guessed ancient elves might have lived here. With humans. Так, мне определенно туда, мы пойдем туда. Тут вроде как круговая. Не понял. Не хватает умения. А с обратной стороны, если зайду? А, да, у меня что-то в центре проход еще был. It's a trap. Нажми на меня. Длинный лук, порождение тьмы. Минус ловкость. Look there. A cunning trap. It is begun.
Бля, у меня чел просто попасть не может. Какались, блядь. It's a trap. Где? Где? Где, блядь? А. As you say. Мгм. Мгм. Ну, в принципе, в принципе-то ладно, потренились и нормально, все, хватит. Пойдем, зайдем на огонек, посмотрим, что там происходит. А на меня не это. Now we do battle. I will not fail. Careful. Are those walking corpses? This place is haunted. Так, Very well. большой меч. Тебе нужен большой меч, друг мой? С чем ходишь вообще? Длинный меч. А этот у нас 18 сил требует. Нет, все равно не подойдет. Ладно. Все, мы готовы. Так, 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 так. Это, сука, травит. Так. Ну-ка, дружищика, лупани-ка ты. Вот этого дела. Бля, он сейчас помрет. Но я никак ему помочь не могу. Повышение уровня. Ваш персонаж появляется новая способность, повышается параметр, щелкните тра-ла-ла, тра-ла-ла, тра-ла-ла. Куда нажать? Плюсик. Так. Ага. Ну, давай. Вот так вот сделаем. Тут я ничего пока не могу себе выбрать. Влияние. Травника надо брать. Тут ничего сделать не могу, только вот это взять. Ну, By the creators. так и будет. What was that thing? I shall do it. Медведё, пораженное тьмой. As you say. Кольчуга. Средний доспех. Поясочек я, пожалуй, возьму. Что он там делает? Выносливость устанавливает. You aren't going to leave without taking a closer look at the mirror, are you? А там плюшка была, друг мой, бля.
I want to look at it now. It's the only thing we've seen in here that isn't broken. I wonder what this writing is for. Maybe this isn't... Hey, did you see that? I think something moved inside the mirror. No, it was right there. Wait, there it is again. Can you feel that? I think it knows we're here. I just need to take a closer look. It's showing me places. I can see some kind of city. Underground. And there's a great blackness. It saw me. Help! I can't look away! Что сказать? Can you hear me? Так. I'm very sorry. Так, я на одну секундочку отойду. You're awake. You've the god's own luck, Lethaline. You're back at camp. Everyone is worried sick about you. How do you feel? Shem brought you back 2 days ago. You don't remember him? He was a Grey Warden and appeared out of nowhere with you slung over his shoulder. You were delirious with fever. He said that he found you outside a cave in the forest, unconscious and alone. He left you here and ran off again. The Keeper's been using the old magic to heal you. Древняя магия. У-у-у. She wants to talk to you too. Stay here, I'll get her. I see you are awake, Dalan. It is fortunate Duncan found you when he did. I know not what dark power held you, but it nearly bled the life from you. It was difficult even for my magic to keep you alive. Do not worry, Dalan. Even I might have been intrigued enough by such a cave to explore it further. Duncan thought there may have been darkspawn creatures inside the cave. Is that true? Walking corpses? Dark magic, but not darkspawn. I know not what the other creatures might have been. What else did you find? What is the last thing you remember? A mirror. And it caused all this? I have never heard of such a thing in all the lore we have collected. I was hoping for answers when you woke, but there are only more questions. And Tamlin remains missing. He is more important than any lore in these ruins. If he is as sick as you were, his condition is grave. Duncan returned to the cave to search for Darkspawn, but we cannot rely on him to look for Tamlin as well. We must go ourselves, and quickly. Do you feel well enough to show us the way, Dalan? Without you, we will not find it. I am relieved to hear it. I am ordering the clan to pack the camp so we can go north. Take Merrill with you to the cave. Find Tamlin if you can, but do it swiftly. Go quickly, for Tamlin's life hangs in the balance.
Remember that Tamlin needs your help. Ну. They destroyed the last horde of Darkspawn to threaten the surface centuries ago. It doesn't mean they extinguished them all. Darkspawn are savage, uncultured creatures, more akin to locusts than men. They may have befouled the cave, but they did not build what is there. From the Warden's description, it may have been a temple devoted to an old god. Should we return, I may see it for myself. Darkspawn are filthy, diseased beasts that taint the very air around them. The Grey Warden seemed to think your illness came from this taint. Since you did not meet any Darkspawn, I don't see how that could be. No doubt he was mistaken. They are mostly boogeymen, used to frighten human children. In modern times, they are rarely seen on surface lands. But rumor holds that great numbers dwell in the ancient tunnels of the Draganlan, the dwarves. They obliterate all that is in their path. Like a plague of locusts, they spread disease and misery when they come to the surface. An event to be feared, without doubt. The old tomes say Darkspawn come in as many varieties as surface creatures. They also say that many Darkspawn are seen only during what the humans call a blight. Perhaps your bear monster was one of those. Then do not tarry. Find Tamlin quickly. Master Island can help you. Go to him and ask to see his stock. Мастер Ален. Или как его там? Блядь, а где он? Охотник. Ну, какие красивые. Далийские перчаточки подъехали. Они у меня есть. Ну и ладно. Так, это Мериль. Это мне сюда надо будет идти к ней. А где же ж... А где же ж? It is begun. Лежит такое. Бля, ну с такими темпами сейчас подлутаюсь, мне нахрен, мне не надо будет к нему идти. As you say. Is the Keeper sending you back to that cave to look for Tamlin? I want to go with you. Keeper Marathari probably won't approve, but I can help find Tamlin. Tamlin's my friend too. I want to help find him. If Meryl can risk it, so can I. Then ask her. I'll go with you and we'll ask her together. She can't say no to both of us. Fine. I suppose I'd just get you into trouble. I guess I should be guarding the camp right now anyhow. Good luck finding Tamlin. You have my prayers. Бля, я вроде, ну, не сказал ему прям нет-нет, но... Ладно, ладно. А где он, блядь? Пэвил... Тоже лук разведчика, он лучше моего лука? Да, лучше. Тут у меня чё? Тут у меня чё? То же самое. Тебя я вскрыть не смогу, да? Не смогу.
Где он, блядь? I see you have not left with Merrill yet. Is there something you need? Master Island can help you. Go to him and ask to see his Мастер son. Айленд, ну. Иди он, блядь. Вот раз. Вот два. Так, Павел. Бля, я гоню или... А, вот он, блядь. Оказывается, я гоню. I'm glad you recovered. Once we find Tamlin, we can concentrate on the journey northward. Thank you for the bow, Master Island. It is light and sturdy, much better than the one I made last year. You are more than welcome. My father made it and used it in battle against the Clane tribes. I will carry it with honor. One of my own crafting, perhaps? О, ебать. А чё, так можно было? It may not have a history, but you'll provide one for it soon enough, yes? Of course. Take whatever you need. Да, возьми все, что тебе надо. Вопрос, что я могу себе позволить. Ловушки, бальзамы, склянки. А у меня денег-то всего вон 36 монет. Ничего, в принципе, прям такого сверхъестественного, что мне надо. Припарки у меня есть. Нормально, этого хватит. Нету склянок. Ну, наверное, в принципе-то и все. Можно сваливать. The Keeper told me I'm to accompany you back to those caves. As her apprentice, I may see something you missed. But our main objective is to find Tamlin, of course. We must make haste. He may not have much time. Less than I'd like to. I know some of our old magic, as the Keeper does, and I'll know about these relics if I see them. The Keeper isn't sending me to collect anything, however. We're worried about Tamlin. Ну. Так, ну погнали, Let us погнали. make haste while daylight lasts. Так, и вот мы тут снова. Here we go again, блядь. There, more of the fiends ahead. Где? Это кто? It is begun. Back! Дамочка, ты меня не хочешь что-то подхилить, может быть? Так, союзник, здоровье, действие. А, она что, лечить не может, что ли? Так, у меня сейчас вилы будут. For the fools, they! Away with you! By the gods! As you say. What were those things? Were those darkspawn? I've never seen anything like them. You can smell the evil on them. Where did they come from? Were they here before?
or he followed them. But why would they come here? And why would he? Well, we'll find out soon enough. Let's hope we don't find any more of these monsters. Before we go, are you all right? Were you hurt during the fight? It's just that you're quite pale. You look a bit feverish, in fact. Well, I'll keep an eye on you. You've only just recovered from your illness. But let's not think of that now. We should move on. Ну-ну. Так, урон со стороны союзников. Ремесла, купцы. Он ничего не дал, ладно. I wonder whose camp this is. Do you remember it being here? The Grey Warden said he was returning to the cave. Perhaps this is his camp. If so, he's not here now. And we've seen no sign of Tamlin. Maybe we should... Wait. Do you hear that? Exactly. The forest is too... still. Something's in the air. Something unnatural. It seems whatever you woke up inside that cave has spread outside. The sooner we find this cave and Tamlin, the sooner we can leave. Take us there quickly. Ну-ну, погнали. Так, а почему нас... Да, мы воюем. А с кем мы воюем? Понятно. Sometimes silence is best. Ебаш! Баблишка, баблишка. Баблишка надо, баблишка нужно. Тут я уже собрал. Ну-ну, ну-ну-ну-ну. Погнали, погнали. Посмотрим, что от нас хотят. So these are the ruins. Interesting. They're definitely of human origin, yet elven artifacts are scattered amongst them. Nothing explains the monsters, though. But we must find Tamlin, or what's left of him. I can't imagine he's still alive with those creatures about. Still, even if he's here somewhere, we need to find his body. Let's just pray we're wrong. Так, ну, наверное, смысла нам топать туда-сюда особо нету. Наверное, надо идти сразу к тому месту. Very well. It is begun. I shall do it. Have you no concern for your own existence? Меня оглушили, блядь! Defend yourself! Die, damn you! I will make this quick! Красава. It shall be done. As you say. Обезвреженная. Че, опять?
Я вот просто что хотел посмотреть, неужели у меня нету... Да, у меня никаких луков нету. Боевая подготовка нужна. Надо будет брать в следующий раз. I must maintain. Now we do battle! Какой-то малёха бесполезный был. It shall be done. I shall do it. Не хватает умений. А это разве было раньше? It is begun. Подожди, почему у меня стоит лук разведчика, если мне дали лук получше? Кстати, а где он? Походу, это он и есть. Ладно. Так, оно же здесь было. Тут была какая-то плюшка, которую мне It shall не be дали done. взять. Странно, странно, странно. Очень странно. Бля, еще назад вернулся? Красавчик. Умею, блядь. Подожди. Я еще не дошел, получается? Блять. Я ее не видел даже. Ну давай. О, моя жопа. Бля, еще одна ловушка. Ну-ка, ну-ка. Here! Да, он силен. Он силен, а у меня припарок нету больше. Придется сейчас умирать, походу. Ну да, как я и думал. As you say. Так, у меня там что-то сломано. Ничего не сломано. Удивительно. I shall do it. It is begun. So you were the one fighting Darkspawn. I thought I heard combat. You're the elf I found wandering the forest, aren't you? I'm surprised you have recovered.
I would have, had I not been battling them myself. Not all the kills here were yours, as you can see. My name is Duncan, and it's a pleasure to finally meet you. The last time we spoke, you were barely conscious. Andera Tishan, Duncan of the Grey Wardens. I am Meryl, the Keeper's apprentice. Your keeper did not send you after me, did she? I told her I would be in no danger. So, you and your friend Tamlin both entered this cave, and you saw this mirror. I see. That's unfortunate. The Grey Wardens have seen artifacts like this mirror before. It is Tevinter in origin, used for communication. Over time, some of them simply break. They become filled with the same taint as the Darkspawn. Tamlin's touch must have released it. It's what made you sick. And Tamlin too, I presume. I agree. So long as the mirror exists, it is a threat to anyone nearby. I do not fear this sickness. The Keeper knows how to cure it. She may have weakened it, but she cannot cure it. Your recovery is only temporary. I can sense the sickness in you, and it is spreading. Look inside yourself, and you will see. Confirm it with your keeper later if you like. For now, we must deal with the mirror. It is a danger. It is done. Now let's leave this cursed place. I must speak with the Keeper immediately regarding your cure. I sense no other Darkspawn nearby, so it's safe. Lead on. Ну и заебомба. Ну и пошли. Так и запишем. I'm relieved you have returned, and I did not expect to see you again so soon, Duncan. I was not expecting to return so soon either, Keeper. Dare I ask of Tamlin? What did you find of him? I see. Meryl, what about the mirror? Did you bring anything back? I can answer that, Keeper. I destroyed the mirror. I intended to use it to find a cure for this mysterious illness. I trust you had good reasons for your actions. There is much to discuss, Keeper. I have learned a great deal since I was last here. Let us speak privately within my Aravel, then, Duncan. Meryl, warn the hunters. If Darkspawn are about, I want the clan prepared. Manuvinen, Keeper. Right away. Darlene, allow me some time to speak with Duncan. Seek us out at my Aravel later, and we can discuss your cure. Tell Haren Pyvel what has occurred. He now has the sad task of preparing a service for the dead. Follow me, Duncan. I'm eager to hear what you have to say. Так. Так. Уровень. Мне дали уровень. Так, силу телосложения, величину урона, который может выдержать, прежде чем пойдет на поле боя. Ну, то бишь, что здоровье, как бы, грубо говоря. Ну, магию мне, наверное, смысла особого брать нету. Я думаю. Давай хитрость возьмем. И тут я опять же ничего не могу взять. Вообще ничего не могу взять. Ну, ладно. Или могу. Требуется уровень 4. Тут требуется просто боевая подготовка. Ну, значит, будем жать уровень 4. With the Grey Warden, but without Tamlin. What happened, Dalen? Is he truly lost to us?
Even if he's not, we must leave soon. To think I'd live to see this. It seems the will of the creators that I sing the dirge for those I held in my arms as babes. I think I know why our immortal ancestors would sleep. Swiftly do stars burn a path across the sky, hastening to place one last kiss upon your eye. Tenderly land enfolds you in slumber, softening the rolling thunder. Dagger now sheathed, bow no longer tense. During this, your last hour, only silence. Of course. We've no body to return to the soil, but we shall still sing for Tamlin. The creators must come to guide him to the beyond. Tell the Keeper, it shall be done before the clan is ready to move on. We shall sing for him anyway, and pray he does not suffer. You know, it's imperative now more than ever to pass on what we know to the young. Let us tell these children of the fall of the Dales. You can honor me by sharing in the telling. Come then, help me as I go along. Children, hear of the fall of the Dales. Hear the tale of what makes you Dalish. Would you care to begin, Dalen? Что ж, дети, начнем с того, что мама эльф и папа эльф. Ой, бля, балдеж. Yes, slaves to a terrible empire the humans built on the darkest magic. When it fell, we became free. We built a homeland in the Dales, worshipping the creators, and rebuilding the culture and history we lost in our long years of slavery. They were resentful, because we would not worship their gods, and because we put our people first. Over the years, their nations grew cold toward the Dales. In their eyes, we were blasphemers and cruel tyrants. And so the Dales fell. They took our lands and dispersed our people, forcing us to live in their cities and abandon our gods. But many of us refused to relinquish our ways. We instead chose to scatter to the winds, wandering the lands. To survive and preserve our culture, the clans stay apart, until the day the Elvenon have a homeland once more. We are the Dalish, keepers of the lost lore, walkers of the lonely path. Thank you for your forbearance, Dalen. You remember both the tale and the oath of the Dales perfectly. I will let you get on with your business now. Я бы сказал, что наугад, но тут как бы очевидные просто варианты. Of course. May the gods guide your path, Dalen. Так. Погнали. Тут я ничего сделать не могу. Не могу. Даже если повыше уровень. А там, по-моему, мне не было, да? Тебе для взлома нужен что? 4 уровень. Увы и ах. Пойдем к серому стражу, что ли. Можно, конечно, осмотреться, но тут, наверное, вряд ли что-то еще будет. Your keeper and I have spoken, and we've come to an arrangement that concerns you. My order is in need of help. You are in need of a cure. When I leave, I hope you will join me. You would make an excellent Grey Warden. Everything, I'm afraid. The Darkspawn taint courses through your veins. That you recovered at all is remarkable. But eventually the taint will sicken and kill you, or worse.
The Grey Wardens can prevent that, but it means joining us. We do not know. But we could not watch you suffer. The Grey Warden offers you a way to survive. This is not simply charity on my part. I would not offer this if I did not think you had the makings of a Grey Warden. Let me be clear. You will likely never return here. We go to fight the Darkspawn, a battle that will take us far from your clan. But we need you, and others like you. A great army of Darkspawn gathers in the south. A new blight threatens the land. We cannot outrun this storm. Long ago, the Dalish agreed to aid the Grey Wardens against a blight should that day arrive. We must honor that agreement. It breaks my heart to send you away, as it would to watch you die slowly from this sickness. This is your duty, and your salvation. I welcome you to the Order. It is rare to have a Dalish amongst us, but they have always served with distinction. I know you'll do your clan proud, Dalen. Take this ring. It is your heritage, and will protect you against the darkness to come. A valuable gift. So, are you ready to go? We have much ground to cover, but I cannot deny you that. Say your farewells. Then we must be off. Come then, Dalen. Before the Creators guide you from us, let your clan embrace you one last time. Недолго, однако, прощание We will было. be traveling south through the hinterlands to the ruin of Ostagar, on the edges of the Korkari Wilds. The Tevinter Imperium built Ostagar long ago to prevent the Wilders from invading the northern lowlands. It's fitting we make our stand here, even if we face a different foe within that forest. The King's forces have clashed with the Darkspawn several Как, блядь, times. какие фортификации? Here is where the bulk of the horde will show itself. There are only a few Grey Wardens within Ferelden at the moment, but all of us are here. This blight must be stopped, here and now. If it spreads to the north, Ferelden will fall. Ho there, Duncan. King Kalen, I didn't expect A royal welcome? I was beginning to worry you'd miss all the fun. Not if I could help it, Your Majesty. Then I'll have the mighty Duncan at my side in battle after all. Glorious. The other wardens told me you'd found a promising recruit. I take it this is he? Allow me to introduce you, Your Majesty. There's no need to be so formal, Duncan. We'll be shedding blood together after all. Ho there, friend. Might I know your name? Ну, я бы, конечно, мог в третью пойти стезю, но нет. Pleased to meet you. The Grey Wardens are desperate to bolster their numbers, and I, for one, am Теперь я glad не to просто help. эльфа, я еще серострашие, это уже немножко I другое. hear your people possess remarkable skill and honor. Ну и первого тоже я говорить не буду. To be fair, your people can be a bit standoffish. Not that I blame them, of course. I tell you this, you are very welcome here. The Grey Wardens will benefit greatly with you amongst them. I'm sorry to cut this short, but I should return to my tent. Loghain waits eagerly to bore me with his strategies. Your uncle sends his greetings and reminds you that Redcliffe forces could be here in less than a week. Ha! Eamon just wants in on the glory. We've won 3 battles against these monsters, and tomorrow should be no different.
Overconfident, some would say. Right, Duncan? Your Majesty, I'm not certain the Blight can be ended quite as quickly as you might wish. I'm not even sure this is a true blight. There are plenty of darkspawn on the field, but alas, we've seen no sign of an archdemon. Disappointed, Your Majesty? I'd hoped for a war like in the tales. A king riding with the fabled Grey Wardens against a tainted god. But I suppose this will have to do. I must go before Такой, Logan блядь, sends ну out придется search смириться с тем, что есть такой. Ну, блядь, Farewell, ебать. Ну, ладно, типа. Не буду я такой легендой. Боже, блядь. Ну, с другой стороны, какие времена, какие нравы. Типа. What the king said is true. They've won several battles against the Darkspawn here. Despite the victories so far, the Darkspawn horde grows larger with each passing day. By now, they look to outnumber us. I know there is an archdemon behind this, but I cannot ask the king to act solely on my feeling. Yet not enough to wait for reinforcements from the Grey Wardens of Orlais. He believes our legend alone makes him invulnerable. Our numbers in Ferelden are too few. We must do what we can and look to Terran Loghain to make up the difference. To that end, we should proceed with the joining ritual without delay. Feel free to explore the camp here as you wish. All I ask is that you do not leave it for the time being. There is another Grey Warden in the camp by the name of Alistair. When you're ready, seek him out and tell him it's time to summon the other recruits. Until then, I have business I must attend to. You may find me at the Grey Warden tent on the other side of this bridge, should you need to. Так. Пойдем-ка мы посмотрим на... Сулкеров перевал, посещение стражи, это кодексы. Так, надо бы поискать тут плюшки. Тут чё? Чё тут? The Tower of Ishal is off limits. The men stationed inside are securing it now. I think they used it once to watch for wilders coming out of the forest. By orders of Terran Loghain, the tower is being secured by his men to be used during battle. I'm told they discovered some lower chambers, and they don't know how far down they go, so for now, everyone's to stay out. I didn't see anything like that when I was there, but who knows? Goes back to the time of the Tevinter Imperium. Dwarven make. That's probably why it's still standing. Make us speed your steps. Ладушки. Какой весьма разговорчивый такой дружок. Ну, с другой стороны, мы на одной стороне все сидим. На днях умирать как бы придется. Наверх никак. Это значит, что в принципе... Что терять, да? Военных тайн особых нет. Тут ничего нету. Давай все сюда. Все пойдет в дело, друг. Все пойдет. Very well. Потом всякие припарки делать. Туда не дают. Тут чё? Тут ничего. А там чё? И там ничего. Ладненько. Ля, какие виды, ёпта, блядь. Красота же ж.
Прикиньте, как тут хорошенько так дует. Hail, you must be the Grey Warden recruit that Duncan brought. Я бой. Туда нельзя. Стражник Логейна. Ну, я смотрю, немного тут прям рыцарь. Немного тут, конечно, пространства для... А, есть что-то есть? You there, elf. What's your name? It's Pick, sir. Go tell Tern Logain that the war party's ready to begin scouting. We'll send word if we find anything amiss. Yes, sir. Right away, sir. Воин пепла. Воин пепла. Maker's breath, another elf. What do you want? Congratulations. Not bad for an elf. Is there something you wanted? We have no time for idle chatter. We aren't. We're ash warriors. Our training has been passed down since Lathias the Dwarf Son first harnessed the battle rage of the dwarves. It is an old tale. We harness the rage inside us, nurture it, and draw it out so we cannot fall in battle until our last foe is slain. It is a dwarven discipline, but we've adapted it to let us fight alongside our hounds. That is our way. I trust my hound with my life, as he trusts me with his. A trained Mabari hound is as dangerous as any sword. We do not speak of a city pet or those things that sit in an old woman's lap. To scout the wilds and watch the progression of the Darkspawn horde. With luck, we'll find and slaughter many stragglers. The hunt will be good if my hound survives the blood of his prey. If he dies, I shall mourn tonight. Darkspawn blood is poisonous, but not always fatal. Those who survive grow immune to its effects. The wardens say that tainted blood drives even the survivors mad eventually. But not today. Today, we hunt and we kill. They fight at our side. We don't fret over their safety as if they were children. They use scent to distinguish us from our enemies, but the blood of battle can confuse them. So we paint ourselves with caddis, which overpowers the blood, and also paint our hounds so they know we are the same. Why? Would you steal our caddis and give it to the Darkspawn hordes? If you tried, we would kill you. And that is no joke. My thanks. There is hunting to be done, and I'll not be kept from it. Какой дружелюбный парень. Так, вот Дункан, окей. This isn't good. I'd hate to waste such a promising member of the breed. Are you the new warden? I could use some help. This is a Mabari. Smart breed and strong. His owner died in the last battle, and the poor hound swallowed Darkspawn blood. I have medicine that might help, but I need him muzzled first. You're a Grey Warden, or soon will be. All wardens are immune to the Darkspawn taint. The most you have to worry about is some tooth marks. Go in the pen and let him smell you. We'll know right away if he'll respond. Let's hope this works. I'd really hate to have to put him down. Какая мордаха. Убить. Не бойся, мой хороший. Well done. Now I can treat the dog properly, poor fella. Come to think of it, are you heading into the wilds anytime soon? There's a particular herb I could use to improve the dog's chances. It's a flower that grows in the swamps here, if I remember. If you happen across it, I could use it. It's very distinctive, all white with a blood-red centre. Good. In the meantime, I'll begin treating our poor friend. Так,
Соратничек подъехал. Что тут есть So, any скоммунизить? last wishes I can help fulfill before you head into battle? Life is fleeting, you know. That pretty face could be decorating some darkspawn spear this time tomorrow. Shall I take that quiet glare as a no? Oh, well, too bad. Ай, красавец. Ледяная стрела. You there, elf. Where's my armor? And why are you dressed so preposterously? What? Oh, you're the one who arrived with the Grey Warden. Please, forgive my rudeness. There are so many elves running about, and I've been waiting for... It's simply been so hectic. I never thought... Please, pardon my terrible manners. I am just the quartermaster, a simple man. No one special. Arms and armor, for the most part. It's for the King's men, but you Grey Wardens can buy what you need for a modest price. I also have some goods on the side I can provide. Strictly off the record, of course, to keep morale up, you understand. Let me know what you'd like. Да я бы с радостью, дружище, да у меня денег нету ни хрена. Рюкзак, увеличение рюкзака. В смысле продается за 12? А почему у него наценка такая 50, блядь, 7? Это шутка какая-то? Ладно, потом. Не открою, да? Действительно неразумно. А, в принципе, срать на тебя, ничего такого ты мне не дашь там. Может, там есть что-то интересное, но, увы и ах. Так, это такая... Ага. What is it now? Haven't Grey Wardens asked more than enough of the Circle? I simply came to deliver a message from the revered mother, Sir Mage. She desires your presence. What her reverence desires is of no concern to me. I am busy helping the Grey Wardens, by the King's orders, I might add. Should I have asked her to write a note? Tell her I will not be harassed in this manner. Yes, I was harassing you by delivering a message. Your glibness does you no credit. Here I thought we were getting along so well. I was even going to name one of my children after you. The Grumpy One. Enough. I will speak to the woman if I must. Get out of my way, fool. You know, one good thing about the Blight is how it brings Да, прям всех сближает, ага. It's like a party. We could all stand in a circle and hold hands. That would give the Darkspawn something to think about. Wait, we haven't met, have we? I don't suppose you happen to be another mage? Hardly. I just like to know my chances of being turned into a toad at any given moment. Wait, I do know who you are. You're Duncan's new recruit, the Dalish. I should have recognized you right away. I apologize. Did Duncan mention me? Nothing bad, I hope. As the junior member of the Order, I'll be accompanying you when you prepare for the joining. Right, that was the name. So I'm curious. Have you ever actually encountered Darkspawn before? I've only fought them once up close, and that was before the battles here started, which Duncan has kept me out of so far. Tell me, did you find them as monstrous as I did? You'll be at an advantage then. Most new recruits have never even seen Darkspawn. Anyhow, whenever you're ready, let's get back to Duncan. I imagine he's eager to get things started. Погнали. А, не, давай With the так mage. сюда. The circle is here at the King's request.
and the Chantry doesn't like that one bit. They just love letting mages know how unwelcome they are, which puts me in a bit of an awkward position. I was once a Templar. You don't know? Quick version then. The Chantry tries to control mages because they're dangerous, so they keep Templars that train to hunt down and kill apostates. That's what I was being trained as when Duncan recruited me 6 months ago. I'm sure the revered mother meant it as an insult, sending me as her messenger, and the mage picked right up on that. I never would have agreed to deliver it, but Duncan says we're all to cooperate and get along. Apparently they didn't get the same speech. If you have any questions, let me know. Otherwise, lead on. Погнали. Так. Тактика. Что у тебя есть? Свое. Такое оружие ближнего боя. Это я. Враг здоровье 90. Пу-пу-пу-пу. Защитник. Ну, ништяк. Будешь меня защищать. We stand here in this hour, good folk of Ferelden, and we contemplate the death that may await. Death is no failure, my friend. Ну, вроде как бы больше мне собирать особо нечего. Пойду еще наверх туда поднимусь на секундочку. Look carefully, man. This wretched thing is a darkspawn. They're strong and cunning and smart, but don't listen to those old wives' tales. This is supposed to be the battle that sends the darkspawn back on the ground. Да, однако таких игр больше не делают. Hello? Дружочек. I'm sorry, is there something you needed? Are you the new Grey Warden recruit? I was just walking by when I heard. It must be exciting to be so important. Wait, you aren't here to tell me I'm in trouble, are you? I don't think so. I'm one of the king's servants, which means I run messages around and make deliveries all day long. If you fall behind, you get the switch from the quartermaster. Oh, I wish I were back at the palace. There are far more places to hide. I better go. If the quartermaster sees me chatting, he'll think I'm being lazy, and that'll be my hide. But it was nice talking to someone. Ладушки. My faith sustains me. I shall not fear 10,000 men should they set themselves against me. Ладушки. Пойдем к Дункану. Пуль делать. There are lots of darkspawn, different kinds. Ебать, какой огонь, боже. Боже, это разве всегда так было? Что за срань? Че он пикселявит-то так? Это, блядь, шутка какая-то? Какой кошмар. Ладно. Просто не буду туда, блядь, не получается туда не смотреть, это все равно такое. Блядь. Good. I'll assume you're ready to begin preparations. Assuming, of course, that you're quite finished riling up mages, Alistair. What can I say? The revered mother ambushed me. The way she wields guilt, they should stick her in the army. She forced you to sass the mage, did she? We cannot afford to antagonize anyone, Alistair. We don't need to give anyone more ammunition against us. I apologize, Duncan. I'll go collect who we're missing. This is Sajori, a knight from Redcliffe. How do you do? And this here is Daveth, a fellow from Denerim. That's me. I'm a fellow. And this, of course, is the recruit that Duncan said he was bringing. Now then, since you're all here, we can begin. You four will be heading into the Kokari Wilds to perform 2 tasks. The first is to obtain 3 vials of darkspawn blood, 1 for each recruit.
There was once a Grey Warden archive in the wilds, abandoned long ago when we could no longer afford to maintain such remote outposts. It has recently come to our attention that some scrolls have been left behind, magically sealed to protect them. Alistair, I want you to retrieve these scrolls if you can. The scrolls contain treaties promising support, treaties that may prove valuable in the days to come. Watch over your charges, Alistair. Return quickly and safely. We will. Then may the Maker watch over your path. I will see you when you return. Так, окей. Ладушки, ребятки, ладушки. Я вам давать ничего не буду, потому что вашу предысторию я знаю. Всех, кроме, в принципе, Алистера. Алистер, друг мой. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что у тебя такого интересного есть, что я тебе могу всучить? У тебя пластинчатые доспехи. И, в принципе, я тебе дать больше ничего-то и не могу. Тебе и как бы и незачем. А здесь, а? Большой меч. Разве что во вторую руку могу дать. Как-то так. Для себя же. Кольцо хранителя. Давай его сюда. Ну, в принципе, наверное, ты все, что я могу сделать пока что. Чё тут? In the name of Andraste, I bless you today. May you find favor in the Maker's eyes. So let it be. Ну, в принципе, все, наверное. Погнали. Hail. I'm told you all have business in the wilds. The gate's open for you. Just be careful out there. Even a Grey Warden won't be safe in the forest tonight. Давай, погнали. Порубим этих говнюков. Ёб твою мать, что только что было? Ладушки. Так, ты у нас кто? По тактону. Подожди, не по тактону, ты у нас лучник. Тогда ты будешь лучником, собственно говоря. Так. Потом ты у нас... Да, защитником будь. В принципе, все, наверное, на этом. Блядь, что за нашествие волков? Охренеть, что за нашествие? Так, ну я так понимаю, это все.
over here. Who is that? Grey Wardens? Well, he's not half as dead as he looks, is he? My scouting band was attacked by Darkspawn. They came out of the ground. Please help me. I've got to return to camp. I have bandages in my pack. Thank you. I've got to get out of here. Ну давай, иди. Did Скатерть you и hear? дорога. An entire patrol of seasoned men killed by Darkspawn. Calm down, Sir Jory. We'll be fine if we're careful. Those soldiers were careful, and they were still overwhelmed. How many Darkspawn can the four of us slay? A dozen? 100? There's an entire army in these forests. There are Darkspawn about, but we're in no danger of walking into the bulk of the Horde. How do you know? I'm not a coward, but this is foolish and reckless. We should go back. That's true. Know this. All Grey Wardens can sense Darkspawn. Whatever their cunning, I guarantee they won't take us by surprise. That's why I'm here. You see, Sir Knight, we might die, but we'll be warned about it first. Да. That is reassuring. That doesn't mean I'm here to make this easy, however. So let's get a move on. Да. Приколюсь. Просто приколямбус какой-то, блядь. Угу. Моя их видеть. Вместе, ребятки, вместе. Главное вместе. Опа, один помер. Shall be done. Very well. Так, ты, дружок, у нас немножко того, да? У тебя есть раздробленная рука. О, блядь, извините. Там, наверное, минус уши были. Так, а вон там есть что-то интересненькое. Туда бы как-то подняться. Пойдем туда сходим. Look there. Poor slobs. That just seems so excessive. Где? Там. You shall see me. О, отлично. Есть попадание.
А, блядь. Так, мы еще вроде все выжили. Какая неожиданность. Бабло дали. Опачки. It is begun. Silence is best. Они там с волками рубятся. Бля, волки-то ебут. Very well. Very well. Так, припарки есть. Отлично. It shall be done. Припарки это хорошо. Давай, Алистер, выздоравливай. Мне ровен час еще дадут. It is begun. As you say. В принципе, то, что я могу собрать сам, я соберу сам. Чистая бумага. Очень, бляха, надо. Угу. Так, а чё по квестикам? Зараженная кровь. Квестовые 4 есть. В принципе, вроде как можно отсюда-то и сваливать. Но раз дают зачистить, я, наверное, зачищу. Пособираю речки. Пригодятся. I shall do it. Бабки те же самые. Все пригодится, друг. А цветочки я нашел всего один, да? Да. Блять, какие молодцы, блядь. А я им вообще нужен? Они и сами неплохо разбираются. Как я погляжу. Don't give them the advantage. Shall be done.
Припарки падают. Отлично. I shall do it. Так, ну вроде бы справляемся. Это чё? Дверюшка. It is begun. No quarter shall be given. Алистера не вылечил. Слушай, а вот ты там меня стреляешь всякой херней. Ну-ка. Ага, понял. Есть. I shall do it. Еще есть. Да, вот куда, ну, вот куда ты стреляешь, дурачок? No quarter shall be given. Get off! It is begun. Okay, done with you now. We must be victorious. Most excellent. It shall be done. Так, вроде на крышечках что-то я сделать смог. Давай, поднимайся, все говна. Very well. Кинжал, устойчивость к холоду. Вопрос, а надо ли на мне? Так, тут что? А, ну это я взял, по-моему, нет? Тут возврат.
Так, все вроде отхилились, тоже хорошо. Так, и мы, по сути, вернулись туда, откуда начали. Хорошо. Значит, идем просто прямо. Sometimes silence is best. Тут, по-моему, должен быть где-то сильный враг, если я правильно помню. Прям такой он будет серьезненький. Так, здесь я не был разве? Был. Там вон волки. Вот здесь сохранение. Значит, тут сейчас он и будет. Наверное. Или я гоню. Ты где волков видел? Так, надо бы отойти. Выйти из боя, чтобы они отхилились. Потому что эмиссар, он, блин... Магии дамажит, это не очень хорошо сказывается на нас. Тихо, 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 Так, я остался один, но там уже, в принципе, нормально. Жить можно будет. Бля, их там двое, а я не могу по какой-то причине использовать его эти. В руках нет щита. А, ему щит нужен. Надо вот так вот сделать. Что-то еще можно сюда дать. Не знаю зачем, но набери. А лук я тебе могу дать? Могу. Мне пизда, походу.
Так, это совсем не время сейчас разлеживаться. As you wish. Так, я там еще одного, по-моему, видел. А, вон он. Right. All right. Off I go. Done. Very well. Let's have at it. Так. Жить. Быстро жить. Всем быстро жить. А если еще подальше отойти? Да что ты говоришь? Тоже виноват в том, что ты дурачок. Yes. At your order. I am armed. Так, а там остался где-то еще один, да? Получается. Да, вон он. As you wish. Attack! All right. All right. No quarter shall be given. Так. Так, хорошо, отлично. Справились. Так, ты, дружочек мой. Ты, так. Давай-ка тебе вот сюда вольем. Сила воли на что он слияет? На магию. Не то. Ну и вот так. Во. Тактика. Подожди, там тактика нужна была или полевая подготовка? Для... Где она тут? Карта, навыки. Блять, она мне сейчас не даст ничего сделать просто. По-моему, тактика нужна была. Да, вот открылась. Отлично.
Так, надо что-то из этого брать. Ну, во-первых, вот это. По-любому просто. И... Вот это. Look there, a cunning trap. It's a trap. Look there, a cunning trap. Еще немножко сейчас опыта налутаем себе на ловушечках. It is begun. Так, я уже сейчас побаиваюсь куда-то идти. Потому что мне как-то так кабину разнесли неплохо. Так, заклинание умения. Давай это вот... А, ну у меня уже есть, хорошо. А что с огнем, блядь? Не понимаю, что с огнем творится. Странная какая-то странность. Блядь. Ну, пошли сюда сходим. From slumber. It is begun. Fire blade strike! Get off! Say your prayer! Just beware! Very well. Now we do battle! Right there! Бля, сейчас Алистера потеряем. А у меня нечего ему дать просто. Ни припарок, ничего. Что-то у меня подозрение, что мы не справимся. Да, мы не справимся. Ну, пофигу на эту борьбу. По одному урону наносим. Ну да, ну да, ну да. Пошел я, называется, пошел я нахер. А было хорошо, а было хорошо. Опача, здравствуйте, блядь. Игре пиздец. Так, ну-ка, ну-ка. Что за приколямбусы?
Бля. Так. Пойду-ка я попробую настрелять немножко сам. Sometimes silence is best. The Darkspawn have sensed us! As you say. Glory! Right then! Ну, уходим, ребятки, уходим. Nicely done! Send me! Уходим. You shall see me. There! More of the fiends ahead! Now we do battle! Вот какой смысл, блядь, в этой всей херне, блядь, если оно не работает? I will not fail! Нет, это невозможно, блядь. Now you fall! No! It is begun. I shall do it. Very well. There is no glory in bloodshed! Don't give them the advantage! Да как ты промазываешь? Я вот понять не могу, блядь. Ты, ну... Ты же... Эльф. Ты же, блядь, эльф. Ты нахуй с луком должен быть на ты, блядь. If we must fight, let us do it quickly! As you say. Enough! For the fools, they! I must maintain! I shall do it. It shall be Да, done. блядь, ты просто посмотри на это. Away with you! Enough! It is begun. Ну, в принципе, сейчас я его так затюкаю, конечно. No quarter shall be given! Да куда ты, блядь, стреляешь, Алёша? Best be wary! Я, блядь, я вообще не понимаю, куда, блядь... Куда это летит?
begun. Ой-ой-ой, это плохо. Так, знаешь-ка что, дай ко мне Алистера, блядь, он стреляет получше. Во-первых, сними нахуй это говно, оно тебе не подходит. И давай ко мне вот это вот. It's a gotcha! Very well. Oh my god. Take that! Right then. Get off! Так, потихонечку сейчас будем вытягивать их, блядь. Выманивать. Да, ну тут демон прям мне всю малину подпортил, конечно. On it. And that! And that too! Let's grab some glory! Ah! Ah! Is that all my blood? Так, назад, 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 все отходим.
lot of blood. A lot of blood. Кошмар, блядь, если честно. It's a trap! Look there. A cunning trap. It shall be done. It is Надо сохраниться, не забыть. Пойти попробовать еще раз того демона замочить. То как это сделать? Мне аж банально не хватит этого. Припарок на всех. У меня 2 припарки остались. Каждый наносит это так. Так, вот в принципе, если использовать вот это вот. В принципе, может быть, что-то из этого получится. Сейчас посмотрим. Так, давай-ка вот это. Так, ты дружок-пирожок. А я не могу. Какой кошмар. Так, ты давай копей вот эту шляпу. Стой, чувак. Ебать, блядь, я это сделал. Нихуя себе. Кольчуга. Чугун. Так, это надо сохранить, блядь. Ну, все, надо постоять немножко отхилиться, чтобы ребятки немножко для себя пришли. Какой кошмар. Так, вот руины, которые мне нужны. Вот тут я еще не был. Надо сходить посмотреть там. Может быть, еще что-нибудь интересненькое приглянется. Но похоже, нет. Похоже, что нет. It is begun. Very well. Quickly, we must fight! Best beware!
Что-то у меня есть подозрение, что нам и тут сейчас пиздят. Ебать, блядь, Алистер, ты жив. Нихуя себе, блядь. Ну вот это уже поинтересней будет. Так. Бабла дали. Хорошо же ж. Хорошо. Это значит что? Это надо мне менять уже свои кинжалы, потому что они говно полное, ёбаное. Хотя бы один из них, блядь. Они ж просто днище, блядь. Ладно, пойдем забирать свитки. Возвращаться уже, в принципе, в крепость. Very well. Well, well. What have we here? Are you a vulture, I wonder? A scavenger, poking amidst a corpse whose bones were long since cleaned? Or merely an intruder, come into these darkspawn-filled wilds of mine in search of easy prey? What say you, Scavenger or intruder? 'Tis a tower no longer. The wilds have obviously claimed this desiccated corpse. I have watched your progress for some time. Where do they go, I wondered? Why are they here? And now you disturb ashes none have touched for so long. Why is that? Don't answer her. She looks chastened, and that means others may be nearby. Oh, you fear barbarians will swoop down upon you. Yes, swooping is bad. She's a witch of the wilds, she is. She'll turn us into toads. Witch of the wilds. Such idle fancies, those legends. Have you no minds of your own? You there. Elves are not frightened little boys. Tell me your name, and I shall tell you mine. And you may call me Morrigan, if you wish. Shall I guess your purpose? You sought something in that chest? Something that is here no longer? Бля, разговаривает как Йода. You stole them, didn't you? You're some kind of sneaky witch thief. How very eloquent. How does one steal from dead men? Quite easily, it seems. Those documents are Grey Warden property, and I suggest you return them. I will not, for 'twas not I who removed them. Invoke a name that means nothing here any longer if you wish. I am not threatened. 'Twas my mother, in fact. There is a sensible request. I like you. I'd be careful. First it's, I like you, but then zap. Frog time. She'll put us all in the pot, she will. Just you watch. If the pot's warmer than this forest, it'd be a nice change. Follow me then, if it pleases you. Greetings, Mother. I bring before you 4 Grey Wardens who... I see them, girl. Much as I expected. Are we supposed to believe you were expecting us? You are required to do nothing, least of all believe. Shut one's eyes tight or open one's arms wide. Either way, one's a fool. She's a witch, I tell you. We shouldn't be talking to her. Quiet, Davith. If she's really a witch, do you want to make her mad? There is a smart lad. Sadly irrelevant to the larger scheme of things, but it is not I who decides. Believe what you will. And what of you?
Does your elven mind give you a different viewpoint? What do you believe? Oh, if you must protest so quickly, perhaps I need not ask. So much about you is uncertain, and yet I believe. Do I? Why, it seems I do. So this is a dreaded Witch of the Wilds. Witch of the Wilds, huh? Morrigan must have told you that. She fancies such tales, though she would never admit it. Oh, how she dances under the moon. They did not come to listen to your wild tales, Mother. True, they came for their treaties, yes? And before you begin barking, your precious seal wore off long ago. I have protected these. You... Oh, you protected them. And why not? Take them to your Grey Wardens and tell them this blight's threat is greater than they realize. Do I? Perhaps I am simply an old woman with a penchant for molded parchments. Oh, do not mind me. You have what you came for. Time for you to go, then. Do not be ridiculous, girl. These are your guests. Oh, very well. I will show you out of the woods. Follow me. Странная бабуля. Итак, мы вернулись. Вылеченные все? Вылеченные все. Сначала к тебе, дружок. The Mabari's stable for now, but not improving. Unless I get that herb I told you about, there's not much hope. Let me see. Yeah, that's exactly it. Wonderful. Give me a moment and I'll make this into an ointment. He looks better already. I'm sure he'd thank you himself if he could. Let's give him a day or two to recover. Why not come back after the battle? Perhaps we can see about imprinting him on you. Maybe. It's likely he understands you're responsible for curing him. Mabari's at least as smart as your average tax collector. Come back after the battle and just... well, take another look. Славненько. Теперь же по поводу замков. Нужен ключ. Тебе, наверное, тебе, наверное, могу продать всякий бред, да? Да, могу. Дай-ка глянуть. Всякий бред, который мне не нужен. Вот это, например. Держи. Держи. Это вот фу просто какой-то. На. Вот это тоже на. Вот это держи, я потом на себя одену. Или вообще лучше сейчас я на себя одену то, что надо. Так, клепанный давай сюда. Это у меня такой же. Это лучше не дает бонуса к ловкости. Вопрос, а нужен ли мне этот бонус? Что могу надеть на вас? Тут пластинчатый доспех. Тебе, в принципе, больше ничего не надо. Лук ты получил от меня, хорошо. Ну, возьми вот шлем себе тоже, чтобы защиты было получше, больше. Так, у тебя там чугун. Вот это пускай у него остается. Вот это я, не знаю, оставлю, пускай лежит. Hello again. Is there something you need? Да, давай. Supplies, perhaps. Let me know what you'd like. Бутыль с кислотой идет лесом. Вот это можно выкинуть. Можно выкинуть. Вот это я оставлю пока. На самом деле оно возможно еще пригодится. Вот это выкинуть. Вот это я
Возможно, когда-нибудь одену. На себя. Это, возможно, мне понадобится, потому что, скорее всего, у меня будет маг в распоряжении когда-нибудь. Вот насчет этого я не знаю, стоит ли хранить или нет. Возможно, для крафта надо будет. Так, что у тебя есть? Дать мне. Что ты можешь мне дать? Такого интересного. Например, вот это. Давай сюда. Это стоит того, чтобы это взять. Склянки, наверное, стоит взять. Где-нибудь на 20-очку. И аптечки. Давай 2. Ого. Да. Хочу, конечно, продать тебе это говно. Давай. И припарки давай. Все давай. Это все, конечно, стоило бы купить. Но у меня банально может не хватить на все это денег. Вот маленькая целебная припарка я сделать могу. Собственно, почему бы и нет. Ну и вот это тоже можно сделать. Так. Ah, I suspect you are one of the new Grey Wardens. Will you accept the Maker's blessing? Then I bless you, Grey Warden, in the name of Andraste and the Maker above. Знаю, не канон, но Chant ладно. of light carry your name to the ears of our Lord. Кто я такой? А, собственно, а что я тут делаю? Я сюда не приходил. Итак, Дункан. Maker above, hear the prayers of your sons and daughters. We who betrayed your prophet Andraste now live. So you return from the wilds. Have you been successful? Good. I've had the Circle mages preparing. With the blood you've retrieved, we can begin the joining immediately. There was a woman at the tower, and her mother had the scrolls. They were both very odd. Were they wilder folk? I don't think so. They might be apostates. Mages hiding from the Chantry. I know you were once a Templar, Alistair, but Chantry business is not ours. We have the scrolls. Let us focus on the joining. Да, погнали. Excellent. You will need that courage Закончим to это face так. what comes next. Courage? How much danger are we in? I will not lie. We Grey Wardens pay a heavy price to become what we are. Fate may decree that you pay your price now, rather than later. I agree. Let's have it done. Then let us begin. Alistair, take them to the old temple. The more I hear about this joining, the less I like it. Are you blubbering again? Why all these damn tests? Have I not earned my place? Maybe it's tradition. Maybe they're just trying to annoy you. I only know that my wife is in Highever with a child on the way. If they had warned me, it just doesn't seem fair. Would you have come if they'd warned you? Maybe that's why they don't. The Wardens do what they must, right? Including sacrificing us? I'd sacrifice a lot more if I knew it would end the Blight. You saw those Darkspawns tonight. Wouldn't you die to protect your pretty wife from them? Maybe you'll die. Maybe we'll all die. If nobody stops the Darkspawn, we'll die for sure. I've just never faced a foe I could not engage with my blade. At last, we come to the joining. The
Grey Wardens were founded during the First Blight, when humanity stood on the verge of annihilation. So it was that the first Grey Wardens drank of Darkspawn blood and mastered their taint. We're going to drink the blood of those creatures. As the first Grey Wardens did before us, as we did before you. This is the source of our power and our victory. Those who survive the joining become immune to the taint. We can sense it in the Darkspawn and use it to slay the Archdemon. We speak only a few words prior to the joining, but these words have been said since the first. Alistair, if you would. Join us, brothers and sisters. Join us in the shadows where we stand vigilant. Join us as we carry the duty that cannot be forsworn. And should you perish, know that your sacrifice will not be forgotten. And that one day, we shall join you. Davith, step forward. Maker's breath. I am sorry, Davith. Step forward, Jory. But I have a wife, a child. Had I known... There is no turning back. No, you ask too much. There is no glory in this. I am sorry. But the joining is not yet complete. You are called upon to submit yourself to the taint for the greater good. From this moment forth, you are a Grey Warden. Алло, игра? Странные дела. Странные дела. О, что-то происходит. Так почему-то... Это нормально? Э. Что происходит? Так, ладно, я сохранился. Я предлагаю на этом сегодня закончить. Это было не то чтобы сильно напряжно, но хотя бы весело. Вот. Возможно, я сделаю небольшой перерывчик на часик, и мы продолжим. Я не уверен. Вот.
Так что спасибо, кто был. Спасибо, возможно, кто будет и придет еще. Всем пока.